Let me answer the question number 1. As a homeroom teacher, it is very important to pursue 경기 character education, and the character education contains 4 virtues: consideration, cooperation, responsibility, and respect. I think the most important virtue is consideration. So I selected my brand name as a homeroom teacher, Help Virus. The reason I selected my brand name as Help Virus is because students continuously can help each other with consideration, then their helping behaviors with consideration become habitualized, and I think it can foster true character education that 경기 education pursues. So to foster this my brand name Help Virus, I can lead 2 student-led activities. First of all, I will conduct monthly king or queen of consideration in the classroom, so students in my class can vote for the student who showed the best consideration and give the reason. And I can make the classroom have some atmosphere of that considerable behavior become desirable. So I think this monthly king queen of consideration activity can foster students' consideration. Secondly, I can conduct making helping rules during the student self-governance time, because if students collaboratively make helping rules with consideration each other, they can find if their friends are show negative emotions like sad or angry, they can considerately listen or support and respect each other, and they can feel empathy and sense of inclusion, which is the subcategory of consideration. By doing these 2 student-led activities with the brand name Help Virus, I think I can foster students' consideration. That's all for the question number 1. Let me answer to the question number 2. As a subject teacher, ecological and environmental education very important, in that ecological and environmental effort should not be conducted as a simple lecture, but conducted as students they can participate in their real lives. To foster this way, I can suggest 2 ways. First of all, considering the given teaching philosophy 1 and teaching method 1, I think I can conduct school farm designing activity as problem solving session. In this problem solving activity, students firstly learn English lessons related to environment, and then I will provide some further factors to design their school farm, such as school budget and limited school area, or type of plant they can buy or raise. So in this situation, students can keep question thoroughly which plan and structure will be most helpful to reduce the CO2 level. So, and as a teacher, I can provide some English article that shows related efficiency of various ways. So by doing so, I think I can reflect the teaching philosophy 1 and teaching method 1. Secondly, by implementing teaching philosophy 2 and teaching method 2, I can conduct school meal zero waste project, which goes further to real students' the real lives. In this project, students can learn the reducing food waste can reduce the CO2 level
during the lesson, and it does not end in a lecture, but students can actually take part in zero waste campaign by continuously recording school's food waste and calculate the amount of CO2 that the student reduces. By doing so, I think students can actively participate in the real life situation related to environmental factors. I think I can reflect teaching philosophy 2 and teaching method 2 by implementing this school meal zero waste project. That's all for the question number 2. Let me answer the question number 3. Based on the school situation described in A, I can suggest 2 educational methods that can be implemented by subject teachers. First of all, I will provide supportive after-school class which deals with basic reading skills that which the achievement standard requires, so that I think it can eliminate the lack of students' literacy by conducting learning basic reading skills. Also, it can reduce the gap between students' abilities. Finally, making students to getting basic academic skills like mentioned in Principle 1. Also, secondly, I can provide AI-based fake news sorting program during my class as a subject teacher. And this AI-based fake news sorting program may utilize AI to analyze students' individual trait and level and provide each student's suitable individual task to find out fake news, which can be fostered by students' personal digital device, and it can foster students' basic digital literacy ability by evaluating the facts of the news, considering the Principle 2. As for the homeroom teacher, firstly, I can conduct AI-supported counseling because thanks to AI such as high learning, it can save students important information and record continuously and can be easily analyzed by AI program. I can reduce my administrative burden. Also, I can assist from the AI by AI provide some reason for the students' lack of literacy or lack of basic academic skills and can recommend some solutions. By using these informations, I can collaborate with parents during the counseling session and find some ways to foster students' basic academic skills. Second, as for homeroom teacher, I can suggest digital classroom management. In this digital classroom management, I can conduct online class committee, and I can monitor each students who are following my instructions or not to provide one-to-one support. Then I think students can habitualize using the EduTech with their personal digital devices, so that I think it can contribute to students' basic digital literacy level of using EduTech. That's all for the question number 3. 즉답형 1번 문항 잠시 생각한 뒤 말씀드리도록 하겠습니다.
즉답형 1번 문항 답변 드리도록 하겠습니다. 제시된 상황에서 A 교사의 경우 한 학생이 계속해서 잡담을 하고 있고 지속적인 주의를 줬음에도 불구하고 오히려 교사에게 불순한 태도를 보이고 있습니다. 저는 이와 같은 문제 행동을 교정하기 위해 우선적으로 수업에서 타임아웃과 같은 기법을 통해 학생을 분리한 뒤 학생이 해당 문제 행동을 보이는 원인을 파악하기 위해 추후 상담을 진행할 예정입니다. 상담을 진행하며 학생의 원인이 파악되면 학생의 원인에 대해서는 공감을 해주면서도 다른 학생들의 상황을 수업을 방해받는 다른 학생들의 상황과 입장을 공유하며 그럼에도 수업 방해 행동은 정당화될 수 없음을 분명하게 밝히겠습니다. 또 추후 행동 계약을 활용하여 학생이 점차 나은 행동을 보일 때마다 칭찬을 하거나 아니면 제 수업에서 유인물 나눠주기 같은 역할을 부여하여 수업 과정 중에 본인도 책임감을 느끼고 수업에 임할 수 있도록 행동을 교정하기 위해 노력하겠습니다. 다음으로 B교사의 입장에서는 학교폭력 업무를 처음 맡게 되어 계속해서 또 내년에도 학교폭력 업무를 맡게 되는 상황에 부담감을 느끼고 있습니다. 제가 만약 B 교사라면은 학교폭력 업무가 부담됨에도 불구하고 올해 학교폭력 업무를 맡으면서 겪었던 시행착오들을 잘 기록한 뒤 또 학교폭력 담당 업무 경력이 있는 경력교사와 간담회를 통해 다양한 학교폭력 사례와 해당 경력교사의 대처 방안 등을 공유받아 저 자신만의 대처 능력을 키우도록 노력하겠습니다. 이렇게 대처 능력을 키우고 새로운 매뉴얼을 저가 스스로 만든다면 새로운 학교폭력 상황에서도 이에 침착하고 절차대로 대처할 수 있는 교사로 거듭날 수 있다고 생각합니다. 즉답형 1번 문항 이상입니다. 즉답형 2번 문항 잠시 생각 후 말씀드리도록 하겠습니다. 즉답형 2번 문항 답변 드리도록 하겠습니다. 제시된 설문교사에 따르면 경기도 교육청은 학교 생활 만족도 관련하여 학생 대상 설문조사를 실시했을 때 친구와의 관계에서는 만족스러움을 많이 느끼고 있으나 교과 수업, 교사와의 관계, 진로 진학 활동에서는 그닥 만족하고 있지 않은 모습을 보여주고 있습니다. 저는 먼저 교과 교사로서 다음과 같은 사항을 실천하겠습니다. 교과 수업과 진로 진학 활동에 대한 낮은 만족도를 개선하기 위해 저는 교과 수업 영어 교과로서 교과 수업을 실시하기 전에 요구 조사를 설문조사 형태로 실시한 뒤 학생들이 관심 있어 하는 내용을 파악하겠습니다. 그 뒤 영어 교과에서 진로 관련 단원을 다룰 때 교육과정 재구성을 통해서 단순히 교과서 내용에만 포함되어 있는 진로나 직업 내용을 넘어서 학생들이 평소 동경하는 유튜버나 아니면 운동선수 등의 사례도 추가하여 학생들이 수업 시간에 흥미를 갖고 열심히 참여하며 본인의 진로도 그려볼 수 있도록 노력하겠습니다. 다음으로 담임 교사 측면에서 저는 교사와의 관계 증진을 위해 사죄 동행 프로그램을 실시하겠습니다. 물론 교과 교사도 학생과의 관계를 개선하기 위해 노력해야겠지만 저는 담임 교사의 노력이 더욱 중요하다고 생각했습니다. 따라서 학급 내에서 학급 미니 올림픽이라는 사제 동행 프로그램을 진행하며 제가 평소에는 잘 몰랐던 학생들의 부분도 찾고 또 학생들도 반대로 저에 대해 몰랐던 부분도 알아가며 서로 사제 간 조금 더 정서적으로 가까워질 수 있는 기회를 만들겠습니다. 이렇게 한다면 레포 형성을 통해 교사와의 관계 증진도 되고 학생들이 담임 교사에 대한 신뢰도 높아질 것이고 저도 학생들에 대한 믿음을 바탕으로 더욱 학급 운영을 잘 해나갈 수 있다고 생각하였습니다. 즉답형 2번 문항 이상입니다. 감사합니다.